It's a privilege to welcome you here today for the signing of the Hot Pursuit Treaty between Saint-Martin and Saint-Martin. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à nos partenaires de Saint-Martin et de les remercier pour leur coopération étroite dans la réalisation de cet accord important. And now, if you will allow me, I will continue in English because, as you see, my spoken French is a bit rusty. So I hope that there's a good translator. Nearly 4 centuries ago, in 1648, representatives of France and the Netherlands signed the Treaty of Concordia. That agreement established the peaceful coexistence of two nations on this small island and laid the foundation for the unique relationship that continues to define Saint-Martin and Saint-Martin today. For generations since then, our island has demonstrated something quite remarkable: that two nations can share one landmass, one community, and one future. Our people move freely between both sides. Our economies are intertwined, and our cultures have grown together over time. The border that runs across this island is often invisible in the daily lives of the people who live here. For many families on this island, the connection between the French and the Dutch side is not an abstract idea. It is simply how life has always been lived. My own family reflects this reality. My grandmother was of Vlon, from the Dutch side of the island. My grandfather was a Tattling, from the French side of the island. Like many families here, our roots cross the border naturally and seamlessly. This is the story of our island. Long before governments signed agreements, our people were already living here as one community. Today's treaty simply reflects the same spirit of cooperation, but in a modern context. Just as our families have long lived across both sides of the island, our institutions must work together to protect the shared home that we call Saint-Martin and Saint-Martin. Yet, while the border on land has long symbolized cooperation, the sea surrounding our island presents a different reality. The waters around us connect Saint-Martin and Saint-Martin to the wider Caribbean. They are vital to our economy, our tourism, and our regional connections. At the same time, these waters form part of a broader maritime environment where transnational crime continues to pose serious challenges. Criminal networks do not recognize borders, and certainly not the lines of jurisdictions at sea. That is precisely why cooperation at sea is so important. For many years, authorities on both sides of the island have worked closely together to address these realities. Operational cooperation between our law enforcement services, coast guards, and maritime authorities has become an essential element in protecting our communities. The agreement that we signed today strengthens that cooperation. The Hot Pursuit Treaty establishes a clear legal framework that allows authorities from both sides to continue the pursuit of suspects across maritime boundaries when necessary. In practical terms, it ensures that those who engage in criminal activity cannot evade accountability simply by crossing from one jurisdiction into another. It closes a gap that criminals have too often relied upon. But beyond the legal framework, this treaty also carries symbolic significance. If the Treaty of Concordia represented cooperation on land nearly 4 centuries ago, today's agreement represents cooperation at sea. It reflects the same principle that has guided this island for generations, that our shared geography requires shared responsibility. For Saint-Martin, strengthening security and deepening cooperation with regional partners remain key priorities of the Ministry of Justice. As a small island in a complex regional environment, we understand that security cannot be achieved in isolation. It requires coordination, trust, and the ability to act together when circumstances demand it. The partnership between the French and Dutch sides of the island demonstrates that cooperation is not simply an aspiration. For us, it is a daily necessity. Our geography ties our futures together. Progress on one side of the island contributes to stability on the other side of the island. Safety, prosperity, and resilience
therefore depend on our ability to work as partners. I would like to take a moment to recognize the many professionals and institutions who have worked behind the scenes to bring this agreement to fruition. Agreements of this nature require careful legal preparation, diplomatic cooperation, and operational planning. Their dedication has made this possible today. I would also like to recognize the Dutch Caribbean Coast Guard and the French Maritime Services, whose daily cooperation at sea gives real meaning to agreements such as this one. Their professionalism and commitment play a vital role in keeping our waters safe. Today's signing sends a clear message. The French side and the Dutch side of this island stand together in protecting our maritime space. We stand together in confronting transnational crime, and we stand together in safeguarding the future of our island. Because here on Saint-Martin and Saint-Martin, cooperation is not simply a policy choice. It is the foundation of our shared security and the continued strength of our island. Merci. Thank you very much. Madame la Ministre, Monsieur le Gouverneur de Saint-Martin, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Commandant des gardes-côtes néerlandais, Mesdames et Messieurs des corps en uniforme, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. C'est avec un grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que commandant supérieur des forces armées aux Antilles et commandant de zone maritime aux Antilles, pour participer à cette signature de l'accord franco-néerlandais sur le droit de poursuite à Saint-Martin et Sint-Maarten. Le narcotrafic en Caraïbes et en Atlantique est une préoccupation majeure, tant il fait des ravages dans nos sociétés et auprès de nos concitoyens. Il est alimenté par l'augmentation de la production de la cocaïne en Amérique du Sud. En 2025, 4000 tonnes y ont été produites, soit 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Par leur position stratégique entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe, les îles de l'arc caribéen sont devenues des zones particulièrement attractives pour les organisations criminelles. Les petites Antilles, comme les grandes Antilles, sont aujourd'hui à la fois des zones de transit et des zones de consommation de drogue, avec des conséquences sécuritaires, économiques et sociales considérables pour toute la région. La Caraïbe est donc devenue un carrefour majeur du trafic mondial de cocaïne. Face à cette menace, la France, via ses moyens aériens et maritimes, de l'action de l'État en mer, est pleinement mobilisée et déterminée, aux côtés de ses partenaires étrangers et notamment néerlandais. La France mène sur ses territoires ultramarins, en mer des Caraïbes et en Atlantique, un combat constant dans le respect du droit international. Cette action en mer mobilise les services de renseignement, la Marine nationale, les douanes, la gendarmerie, la police et l'autorité judiciaire. Nos forces agissent au large, comme près des côtes, avec 4 objectifs. Détecter, intercepter, saisir et judiciariser. Les résultats sont significatifs. Après une année 2024, déjà record, avec 28 tonnes de stupéfiants saisis en mer, l'année 2025 a marqué une étape historique, puisque plus de 35 tonnes en haute mer ont été saisies et une soixantaine de personnes interpellées. Mais les organisations criminelles s'adaptent en permanence. Elles utilisent aujourd'hui une grande variété de moyens et de vecteurs: porte-conteneurs, navires de pêche, go-fast, voiliers et même semi-submersibles. Leurs modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués.
Face à une menace transnationale, la réponse doit être collective. La réussite repose sur 2 piliers, le partage du renseignement et cette coopération opérationnelle. Notre coopération avec les Pays-Bas dans le domaine du narcotrafic est déjà bien établie. Depuis ma prise de poste à l'été 2025, nous entretenons avec mon homologue néerlandais, l'amiral Walter Hansen, commandant de la marine néerlandaise pour la zone Caraïbe et chef des gardes-côtes de la zone Caraïbe, des relations étroites, marquées par des relations très régulières pour des échanges opérationnels permanents. Ces échanges se concrétisent déjà par des coopérations fréquentes et des patrouilles mutuelles. La présence aujourd'hui du patrouilleur La Combattante, mais également du patrouilleur de gendarmerie La Violette en témoigne. L'accord qui va être signé ce jour s'inscrit dans la continuité du protocole de coopération opérationnelle qui unit nos 2 pays depuis 2013. Il permettra désormais, sans délai, après information mutuelle, la poursuite d'un navire suspect dans les eaux de l'autre partie, à Saint-Martin comme à Sint-Maarten. Cet accord touche à l'ensemble de nos moyens, aériens et navals, de nos administrations respectives. Pour la France, cela concernera les douanes, la gendarmerie, la marine nationale. Tous vont pouvoir en bénéficier. C'est un outil qui est vraiment concret pour lutter efficacement contre tous ces trafiquants. La coopération va donc s'en trouver renforcée. Je m'en réjouis. C'est un atout essentiel pour la sécurité maritime de la Caraïbe. Ainsi, face au narcotrafic, tous ensemble, nous serons plus forts. Stronger together. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. With protocol established, good morning. My name is Randy Pascal. I'm representing the Coast Guard today, and I will give a presentation about the Dutch Caribbean Coast Guard. So, next slide, please. Yes. In short, we will be talking today about the complexity of the Dutch Caribbean Coast Guard, our mission and vision, how our organization is how does our organization look like, and our latest developments. The Dutch Caribbean Coast Guard is a complex and unique partnership. We are established in 4 different countries: Aruba, Curaçao, Saint Martin, and the Netherlands, representing also the BES. So Bonaire, Saint Eustatius, and Saba are also part of our jurisdiction, our responsibilities. Like I said, 4 countries. Our Dutch Caribbean Coast Guard consists of civil maritime police. It's a civil maritime police organization and consists of only civil servants. It also defense, the Royal Dutch Defense is also part of this organization. All right. Our task and jurisdiction. We fall under the national law of the kingdom concerning the Dutch Caribbean Coast Guard, Rijkswet Coast Guard. Therefore, there we derive our tasks: law enforcement, investigation, and public services. Law enforcement, you can think about the regular patrols that we do in our territorial waters, doing safety, security, and controls on the local community and also our visitors. When we're talking about investigation, we're talking about counter-drug operations, counter-illicit weapon and firearms transport, counter-human smuggling, and police investigation. Public services, we also do search and rescue. That's one of our biggest tasks, search and rescue. We also assist in when hurricane passages, national disasters, oil spills. That's also one of our key responsibilities. Our jurisdiction is at and above the sea and on land, as long as is it maritime related.
Later on, you will see our assets, and that you will understand also why we talk when we say we are at and above the sea. Next, please. This is our jurisdiction area of responsibility. It's a vast area of responsibility. If you see by the Lesser Antilles ABC, you will see a red area. That's our area of search and rescue responsibility. By the Triple S, you don't see that red area because the responsibility of search and rescue is in the hands of the French authorities. But we play a very important role also in assisting the French authorities because we have our assets, we have our sea surface assets, and we have our air assets which support the French authorities in the quest of search and rescue responsibilities. The exclusive economic zone and the territorial waters are the areas where we as the Coast Guard enforce our law enforcement and investigation jurisdiction. Right? Next. Our mission to deliver maritime security and safety in the Caribbean area and by executing law enforcement and search and rescue operations. And the vision, the Coast Guard will fulfill its mission through independent, intelligence-driven operations in the maritime domain. Our organization, you can see we have 4 substations, 1 maritime substation in Aruba, 1 in Curacao, 1 here in St. Martin, and we have 1 aeronautical substation in Curacao. And you can see our assets. We have the cutters. I will talk about the assets later on, but we have cutters on Aruba, Curacao, and St. Martin, Metrosharks, and air assets. Next. Going forward, we also are in the planning to replace our current cutters. They will be replaced in 2 to 3 years from now, and it's a very important asset for us because these assets we will deploy further from shore to have a better situational awareness with their detection capacity. A very important part of development is that the transformation to intelligence-driven operations. 30 years ago, when the Coast Guard started, we started more based on just doing controls, and we stumble upon a criminal activity, and then we act. But with the years, we grew into our organization, working closely together with our partners like the police, customs, immigration, and the public, the prosecutor's office, to become a organization that works in intel-driven, and that's the way we're going forward. Also, with the growth, we are investing a lot in detection capacity, but also in our own personnel to get them on a level that they can not only be on the water and doing a patrol, but also to think with a police mind and do the investigation. With the signing today of the treaty, it will mean for us a very important step forward. We have been working in the last years very closely together with the French authorities, finding out ways how to make it better by putting liaison officers on board of their vessels, bringing their liaison officers on our vessels for when we patrol our waters. But with this treaty, gives us a clear opportunity to work better on our working relationship, especially when we improve the maritime cross-border maritime investigation. The community will also be looking at us, working together. And it gives a clear message out there that the authorities are working together, trying to combat the cross-border criminality. It will improve also the training and development of our own personnel by doing it all together, and improve legal harmonization. So the cooperation strengthened the overall security. Thank you. Monsieur le gouverneur, monsieur le Premier ministre, monsieur le préfet, monsieur le président de la collectivité de Saint-Martin, madame la ministre, monsieur le député, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité et de l'autorité judiciaire,
Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les membres de l'équipage de la combattante et de la Violette, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, good morning. La signature dans quelques minutes de cet accord entre la France et Sint-Maarten n'est pas qu'un instrument juridique, c'est un acte politique et c'est un acte stratégique. Sous l'impulsion du président de la République, la France agit avec détermination pour renforcer la sécurité et la coopération dans la Caraïbe avec ses partenaires. Cet accord s'inscrit dans cette dynamique qui est engagée depuis plusieurs années maintenant, notamment après l'ouragan Irma, qui nous a rappelé à la fois la vulnérabilité de nos territoires et la force de notre solidarité. Depuis lors, le dialogue entre nos autorités n'a cessé de se renforcer. La délimitation claire de la frontière, désormais en cours de ratification, a constitué une étape essentielle. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau pas concret et opérationnel. Notre responsabilité commune est claire, protéger nos populations. La zone Caraïbe est confrontée à des menaces croissantes liées au trafic, en particulier au narcotrafic. Ces réseaux exploitent la géographie, la porosité maritime, la rapidité des embarcations et les différences de juridiction pour tenter d'échapper au contrôle. Autour de Saint-Martin, des navires rapides cherchent à se soustraire aux interceptions en franchissant en quelques minutes une limite maritime. Cette réalité affaiblit nos efforts et nourrit l'insécurité. Le trafic de stupéfiants ne constitue pas seulement une menace extérieure. Il alimente l'économie souterraine, il fragilise les institutions, il expose la jeunesse et il peut nourrir d'autres formes de criminalité organisée. Face à ces défis, aucune réponse strictement nationale n'est suffisante. Notre réponse doit être coordonnée, elle doit être réactive et elle doit être fondée sur la confiance. C'est précisément l'objet de l'accord que nous signons aujourd'hui. Il instaure désormais un droit mutuel de poursuite en mer dans des conditions strictement encadrées lorsque l'une des parties ne peut pas intervenir immédiatement. Il garantit le respect absolu de la souveraineté de chacun. Il interdit tout recours à la force hors légitime défense et il exclut tout acte de police dans les eaux territoriales de l'autre partie. Il organise également des mécanismes permanents de notification, des points de contact disponibles en continu, ainsi que des évaluations et des exercices réguliers. Cet équilibre que je viens de vous décrire est fondamental. Efficacité opérationnelle et respect du droit international vont de pair. Mais au-delà de la lutte contre les trafics, cet accord s'inscrit dans une ambition plus large. La libre circulation en vigueur sur l'île depuis le traité de 1648, c'est une richesse exceptionnelle. Depuis cette date, Saint-Martin vit sans frontières matérielles. Cette liberté est au cœur de l'identité de l'île. Elle implique, en contrepartie, une coopération renforcée et permanente en matière de sécurité. Plus la circulation est fluide, plus la coordination entre nos forces doit être étroite. C'est la condition même de la confiance entre nos populations. La réunion quadripartite tenue en juin 2023 a identifié des priorités communes. Sécurité et migration, bien sûr, mais aussi infrastructure, gestion de l'eau, traitement des déchets, santé, éducation. Nous devons penser ensemble l'aménagement de notre territoire, la résilience face aux catastrophes naturelles, la transition écologique, la gestion des ressources essentielles. Nous devons aussi renforcer les échanges entre nos services, entre nos forces de sécurité, nos autorités sanitaires et nos autorités éducatives. Notre objectif est simple, faire de cette île un modèle de coopération pragmatique et équilibrée au sein de la Caraïbe. Cette dynamique dépasse d'ailleurs le seul cadre de Saint-Martin. La France souhaite développer avec ses partenaires européens et caribéens une académie européenne de formation contre les narcotrafics à Saint-Domingue. Cette initiative visera à renforcer la formation spécialisée, l'échange de renseignements, l'interopérabilité des services face à des réseaux criminels toujours plus structurés et transnationaux. Les Pays-Bas auront naturellement toute leur place dans cette coopération renforcée et c'est dans ce même esprit que la France organisera dans quelques semaines, au mois de juillet prochain, en Martinique, une conférence régionale consacrée aux enjeux de sécurité dans la zone Caraïbe. Cette rencontre réunira les États et les territoires concernés par les défis communs que sont le narcotrafic,
la criminalité organisée, la sécurité maritime et la résilience face aux crises. Les Pays-Bas y seront naturellement invités en tant que partenaires majeurs dans la région. Leur expérience, leur engagement, leur présence dans la Caraïbe sont essentiels à l'équilibre et à la stabilité régionale. Nous souhaitons que cette conférence permette de renforcer encore la coordination entre nos services, de partager les bonnes pratiques, d'identifier les nouvelles pistes de coopération opérationnelle. Mesdames, Messieurs, l'accord que nous signons aujourd'hui n'est pas un aboutissement, je le dis, il est un fondement. Il traduit une conviction, notre sécurité est indivisible. Ce qui menace une partie de l'île fragilise l'ensemble. Ce qui renforce la coopération renforce la confiance. Et la confiance, c'est la clé de toute action durable. L'année prochaine marquera également les 10 ans des ravages de l'ouragan Irma. Ces commémorations seront un moment de mémoire et un moment de responsabilité pour nous tous. Elles nous rappelleront la force de notre solidarité, mais aussi notre devoir collectif d'anticipation, de préparation, de coopération. En signant ce texte, nous affirmons notre détermination commune à agir, à protéger nos populations et à construire un partenariat exemplaire au service de la stabilité et du développement de notre région, au service de nos compatriotes. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Esteemed and distinguished guests, as protocol has already been established, good morning. It is with great pride and deep sense of purpose that I stand before you this morning as we mark an important milestone for our island and for regional security. Today we formalize the agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of France regarding the mutual right of pursuit during maritime counter-drug operations in the waters surrounding Saint-Martin and Sint-Maarten. This moment is more than a signing ceremony. It is a clear and powerful statement of cooperation, of trust and shared responsibility. Our island is unique in the world. 2 nations, 2 systems, 2 administrations, yet 1 people living side by side on 1 single island. That reality brings with it opportunities for one and all. But this also brings responsibilities when it comes to protecting our borders, safeguarding our communities, and combating trans-border crime. Cooperation is not optional, it is a must. This treaty strengthens the legal framework that allows our authorities to act swiftly and effectively at sea. It equips the Dutch Caribbean Coast Guard and the French Maritime Authority with the necessary legal instrument to pursue vessels engaged in illegal activities across maritime boundaries when circumstances demand it. In practical terms, this means that criminals who attempt to exploit jurisdictional boundaries will no longer find refuge in the waters between our 2 territories. Our law enforcement partners will now have enhanced capacity to prevent, investigate, and prosecute violations of national laws, particularly those related to maritime drug trafficking. And we know that drug trafficking is not simply a maritime issue. It threatens our youth, destabilizes communities, and undermines the safety and prosperity that our people deserve. By strengthening our maritime cooperation, we strengthen the security of our island. This treaty also addresses long-standing operational challenges related to maritime territorial boundaries. It allows for deeper collaboration in the territorial seas of both France and the Kingdom of the Netherlands
including St. Martin, ensuring that our authorities can act decisively when confronting criminal activities. In a sense, today we are closing procedural gaps that criminals once tried to exploit. Ladies and gentlemen, today is another victory for St. Martin and Saint-Martin. It demonstrates that even within our constitutional differences, we can work together in ways that benefit both sides of the island. At a time when geopolitical tensions around the world often highlights division, our island continues to show what partnership, pragmatism, and mutual respect can achieve. We remain a powerful example of the spirit that defines this island. It's about one people, one island, and one destiny. Before closing, I would like to extend my sincere appreciation and congratulations to all who contributed to bringing this treaty to a success. To the Dutch Caribbean Coast Guard, the Ministry and the Minister of Defense, and the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, as well as the Department of Foreign Relations, thank you for your leadership, dedication, and persistence in advancing this important initiative. To the French Republic and the French Maritime Authority, thank you for your continued partnership and for your commitment to the safety and stability of our shared island. Your collaboration demonstrates that when we work together, we are stronger, more effective, and better equipped to protect our communities. Let today serve as a reminder that security is a shared responsibility and that cooperation will always be the most powerful tool we have. Thank you, and may our continued partnership keep our island safe, secure, and prosperous for generations to come. Thank you very much.